For anniversary, it was written that we are to live a life that is empowered by the Spirit of God. So our message today would still be aligned to that. And I entitled it, Receptivity of the Spirit. Receptivity to the Spirit of God, the Spirit of Christ, the Holy Spirit. Akong basahon ang Juan chapter 20, verses 19 to 22. Mauman yung istorya nga si Jesus napakita sa iyang mga alagad. Ato bang nangahadlok ang alagad, nasa balay, ilang yun ang gisaraduhan, kay hadlok sila sa mga Hudyo. Kay gipersecute naman ang mga Kristiyano. Ni anang naa sa sulod sa balay, bigla na lang misulod si Kristo, nagpakita kanila. So, mone, sa verse 19, John 20, sa pagkakilom-kilom na ni adtong adlaw nga mao ang unang adlaw sa simana, samtang tinakpan ang mga pultahan sa dapit, diin dito ang mga tinun-an tungod sa kahadlok nila sa mga Hudyo. Si Jesus mitungha ug mitindog sa ilang taliwala ug miingon kanila, ang kalinaw mag-uban kaninyo. Ug sa nakasulti na siya niini, gipakita niya kanila ang iyang mga kamot ug ang iyang kilid, busa ang mga tinun-an nangalipay sa ilang pagkakita sa Ginoo. Unya si Jesus miingon kanila pag-usab, ang kalinaw mag-uban kaninyo. Unya, sa ubang version, niingon mo na siya, He breathed on them. He breathed on them. Di ginawa siya sa ubangan nila. Unya, si Jesus miingon kanila pag-usab, ang kalinaw mag-uban kaninyo. Miingon siya sa English, dawata ang Espiritu sa Ginoo, ang Espiritu Santo. Can you imagine na nilang higayuna, isa lang higa, kalapit ako sa Pinisaya, may ginawa ang Ginoo, siya, dawata ang Espiritu Santo. So which means na ang Espiritu Santo nung panahon na wak pa yun nila kaayo masinatin, siguro mituo lang sila apan ang Espiritu Santo nag-over naar sa guwa. Sama sa giingon ni Joel, ang prophecy ni Joel, naingon siya, in the last days I will pour out my Spirit on all people. Sons and daughters shall prophesy, your young men shall see vision, the old men shall dream dreams. And even to the mid-servant. So everybody, the Spirit was promised nga will be poured out. Maaring ulan lang sa Espiritu. But in this case, na si Kristo namatay o buhay usab, nagpakita, apan niingon siya, dawata ang Espiritu sa Ginoo. How about us? Asa ang mga Espiritu sa Ginoo? So that's why the title of our message, Receiving the Holy Spirit. Last week we were promised, lami kayo ang Espiritu ng maoy mga pamuhat hantod karon. The Holy Spirit of God, the Spirit of God is working. Are you aware nga ang Espiritu maoy naghatag og kinabuhi dinhi sa tanan sa kalibutan? Kung naghatag ang Espiritu sa Ginoo sa kinabuhi sa tanang tao sa kalibutan, nganong di man sila makasinati o di man maila sa tanang tao ang paglibog sa Espiritu Santo. Siguro ngayon ka, patay man sila sa Espiritu. They are dead. They are not quickened. Maunang, importante na itong masabtan yung maayo nga since we were birth of the Spirit, we are quickened, we are made alive by the Spirit,
The most important thing in our life is the Spirit of God. Do you agree with that? Amen. Without the Spirit of God, sabi nga, Pastor, no Christianity. Without the Spirit of God, you're dead. Because the Spirit of God is a life-giving Spirit. That's why we declare, Lord, I breathe. Nakaginawa ako hantod karon because the Spirit of God is working within me. Ayaw panghambog ng atong pagkatao. The Bible says, in Him we live, in Him we move, in Him we are being. Just gibinisaya nato, diha kaniya ang tao mabuhi, nabuhi. Diha kaniya ang tao nakalihok. Diha kaniya ang tao mahimong mao. According sa iyang tumong. Kung wala ang Espiritu, asa man ka, unsa may imong gitimo? Unsa may mahitabo nimo sa atong mga pagkinabuhi karon? Kung wala sa Espiritu. Hindi align sa atong tema. Di ba, ikiingon sa Romans chapter 8 verse 23, ang katawan sa kalibutan nag-agulo, nabigo. Hindi nila ginusto, subalit niloob ng Diyos na ay problema ang tao. Niloob ng Diyos. Gayon pa man, may pag-asa pa ang tanang tao. Bisag karon alam naton nga ang tanang katawhan nag-agulo sa mga kasakit, sa mga problema. Dili lang sila ang nagalo. Dili lang katawhan nga di matawag na to, Kristiyano ba na, unsa na siya? Kita gani nga Kristiyano, kita gani nga adunay Espiritu sa Ginoo. Ingon nga, sa mga Espiritu sa Ginoo? Ingon nga, unang gasa sa Diyos kanato. I'm speaking Romans 8:23. Ang unang giputang nato sa Ginoo, mao ang iyang Espiritu. Mao nang ni ginhawa ta. Ngani ingon siya, tayo man na may Espiritu bilang unang kaloob ng Diyos, may paghihirap din. Samtang nabuhi, kung sa may purpose. Ayaw iwasi ang paghihirap. Ang Espiritu mo ay musulod atong problema. Kung ibaliwala, way solusyon. Ang usay yun natong masabtan nga, unsay kabubuton, unsay gusto sa Espiritu, timan opposite sa gusto sa imong unod. Kaya mulawas. Tinuod na, kundi ka mutuan ng prinsipyo ha, ayaw ko kung saan kinabuhi, makita, atong ipakita. Lami kayo ng 2 Peter 1, lami na sa sunod na masyadong mahirap siguro intindihin. Mamaya, magbanggit siguro natin yun. John chapter 20, atong in-Englishon. The same day at evening, being the first day of the week, when the doors were shut, where the disciples were assembled for fear of the Jews, Jesus came and stood in the midst and said to them, Peace be with you. When he said this, he showed them his hand and his side. Then the disciples were glad when they saw the Lord. Nagpakita usab, namatay mo ito ni Bato, ito nagpakita usab. Nya, gusto biya tanong mo balik siya para makita usab. No? Parang we can see him face to face. Biya, naingon mo pag nga, it is more advantage to you that I go away. So that I could send the Holy Spirit. More advantage, karon nga na ang Espiritu, kaysa mo amin siya. Physically, ulit. Oy, nga naman. Nga naman. Di man na to sundon, paminahon ang Espiritu karon kung mas advantageous. Ang uban mo, kanta-kanta mga malapit na mo balik. Nga, nibalik naman siya sa pamaagi, pinaagi sa Espiritu. Nga naman man ka makikiusa karon sa Espiritu kung nibalik na siya. May balaan ka mo ang pagbalik niya kung karon wa ka masinati sa Espiritu sa Ginoo may Espiritu. Kung mas makabuluhan, kung mas beneficial pa, advantage pa nga ang Espiritu na anak ka karon. Ano di man nato i-avail na karon? Ano man?
ba mausap? Atong mind. Palami, no? Disciples were glad when they saw the Lord. Karon, why are you not glad when the Spirit come? When it is more advantageous? Why? Sa kuning atong hunahuna, oy? Imbis na tanan, murag wala pa. So Jesus said to them again, peace be to you, as the Father sent me, I also sent you. And when He has said this, He breathed on them. What is that breath? The Holy Spirit. That breath is the life of God that you receive. Receive the Spirit of God. Receiving the Spirit of God means also receiving the life of God. Where is the life of God? Finish atong kasing-kasing in the innermost of this being. In our spirit. In our spirit, we have the life of God. Peace be to you, as the Father sent me, I send you. When I said this, He breathed on them and said to them, receive the Holy Spirit. Which is more important to you? Ako, mas importante nga, mulang turo ko sa sulod nga ang presensya sa Espiritu, rather than outside. Mas likon ang tao kung pag kinabuhi niya karon, i-acknowledge niya ang presensya sa Espiritu nga naan niya. Well, it's been said, it's been the will of God that the Spirit will dwell with you, and He said, it shall be inside you. Oh, amen. Kalami, adi, ay Ginoo. So may ato disgot na doon. Kanina lang. I would like to share to you, how do we receive the Holy Spirit? We need to understand the word receptivity. Kanang reception, pagdawat, giingnan ta ka, receive the Spirit. When we receive the Spirit, when we want to understand the word's receptivity, it means our willingness to consider and accept new suggestions and ideas of the Spirit of God. Kaya nga naman, we have to accept suggestions of the Spirit. Udyok ba? Inuudyok lang sa atin. Rather than ang atong deposito sa atong pagkatao, usahay ka namang panghuna-huna sa tao. Kung ikaw nagkinabuhi diha sa tawhanon, ang imong panghuna-huna, tawanon. Apan kung ang tao nagkinabuhi diha sa Espiritu, ang kanyang panghuna-huna, pang-espiritual. The things of the Spirit of God, mo na yung natin huna-huna. Pero, kung sa kano, ang atong pagkinabuhi, karon sige magpanghuna-huna sa mga butang sa kalibutan, mga butang sa unod, magbutang sa tawhanon, o sa kanano, asa kataputo ba na? Kung maura na atong panghuna-huna, nga naaman tayo maayong panghuna-huna, ang panghunaan ni Kristo na to. Kung gigamahan ta sa Espiritu Santo. So, example, din sa kalibutan, ibaluto nga gusto yun sa Ginoo nga madawat na ito na. Receptivity of the Spirit of God is in all over the earth. Bisag ating lantaon na nato ang mga tanong, mga flowers sa shrub. Kung wala receptivity, this place would be a desert. So these things spring to life because of their quiet receptivity of the energy of the sunlight and moisture poured on them. What they receive, they utilize. We receive if we receive the Holy Spirit, then that Holy Spirit is willing to work within us. Do you believe in that principle?
The plants, when they receive the rain and the snow, the sunlight, they express it. Kaya tumubo, nagpunga, nagsanga ang mga punong kahoy. Why? Because the sap, dagta, kanang itong dagta na sa dagta mo ni, dumadaloy siya mula sa ugat, nga sa punuan, nga sa sanga, nga sa dahon, magbunga. In the same way, dagta is an illustration of the Spirit of God nga naa nato karon. Kanang duga sa tanong, sama na sa Espiritu nga daloy sa atong katauhan, aron ka mabuhi, aron ka magmaayo, magbunga, maayo ang imong pagpadayag nila sa kalibutan. So this is the primary function of us, even the living things, is receptivity. Again, our basic function is the same, simply to receive of the essence of God, which is so bountifully poured upon us through the Spirit of God. Again, receptivity is our willingness to consider and accept suggestions, ideas of the Spirit. The problem is, kung ikaw tawahanon, unod ng kalibutan, di ka mo dawat. As the principle says, unsay gusto sa Espiritu, opposite sa imong gusto. Kung ikaw tawahanon, unod ng kalibutan. Are we? Ang church ba ay dapat maging unod nun, kalibutan, tawahanon? Dili, angay. Kasi siya ay espirituhan. Did you watch this happen in our lives, in our families, in our society? Maybe not. Maybe not. John chapter 1 verse 16, out of His fullness. John chapter 1 verse 16, it says, dawat ra. Out of His fullness, we all receive. How? Grace upon grace. Kung unsay gitudo sa Espiritu, the Holy Spirit is the Spirit of grace. We receive from the Holy Spirit from one degree of grace to another degree. Grace upon grace. For we know the law, the Old Testament, came through Moses. But grace and truth, the Spirit of God, when did it come? Through Jesus Christ. He go away and said, I will send you the Spirit. Now, where is the Spirit? Inside you, inside us. Don't forget that. Why is receptivity of the Spirit of God very important? Last week, ang daming gi-enumerate ni Pastor George. Sa pagpadayag na ang Espiritu, 15 paghana, oy, naakay usa ato, duha to upat nga, naangari. Naangari. Kung wala nga rin, unsa may problema? Wala magpuyo ang Espiritu. Wala na dawata. Wala na to i-welcome. Saan yung kata angay? Nag-discuss si Pati. Magkanta-kanta pa ba tayo? Holy Spirit, you are welcome in this place. Marabag, saan ni atong klaseng pagkasapanabot nga? Iunta na anan niya. Ano siya? Tama ba mo kanta ta? Welcome? Well, katong wala pa. He must be welcome. Pero karong na ana, nagpuyo na. Paliho ka. Sunda. Katong wala pa, invite. Involve the Spirit in your life. Pero katong na ana, sunda. Kung sa'y gusto. So, why is the receptivity of the Spirit of God very important? To be able to express our love and obedience to God. Would you like to do this? Gusto ba nila itong himuon? First, ang gihimo na Ginoo, unang gift, Espiritu. Pinaagi sa gift, Espiritu, it will produce love. Sunod sa Espiritu Santo, managpo yun na ito, you will praise the love of God. Naana sa Bible? Ningon ganing Bible sa Romans chapter 5. Dapat kang magalak sa imong mga problema. Magalak. Maging magalak ka sa lahat ng problema, sa lahat ng pag-antos, pagbabata. Nga naman, ang pagbabata ay nagbubunga ng pagtsatsaga. Ang pagtsatsaga ay nagbubunga ng
Katagan ay nagbubura ng paglaom, pag-asa. Dili ka mapakyas kung sa imong gilauman, kay nga naman. Kung sa may ingon, Romans 5:5 says, di ka mapakyas kung sa imong gilauman, kay ang Espiritu sa Ginoo na nimo, actually, specifically nga naman, ingon siya, kay ang gugma sa Ginoo, gibutang, gibupo man sa imong kasing-kasing pinaagi sa ansakan Espiritu Santo. Ang gugma gibupo gibutang sa atong kasing-kasing pinaagi sa Espiritu Santo muna. Kaya you will be able to love ang ubigan tungod sa Espiritu, tungod sa gugma. Ingon ngayon ng Ginoo, if you love me, you will obey my command. And then he continued, I will pray to the Father. Si Jesus na ingon, ha? If you love me, you will obey my commands. And I will pray to the Father, and He will give you another helper, the Spirit of truth, who will abide in you forever. The world does not know. The world cannot see that Spirit abiding in you. But you know, because the Spirit of God dwells with you and shall be in you. I'm quoting John chapter 14, verses 16 to 17. So, we can express the love and obedience to God. We can. Gikan sa Espiritu. Dili na gikan sa imong unod, tawahanon, kundi gikan sa sulod sa Espiritu Santo. Can you tell the things we do kung kinigikan ba yun sa sulod? O epekto na sa mga butang sa kalibutan? It should not be like that. Sometimes, ang atong gugma sa Ginoo, epekto man sa imong kita outside, but the real love is inside. Why don't we practice that? Mabito na ko sa hindi na malipay kung wala yun. Kaya wala man tayo masinati, wala man na ito praktisa na ang Espiritu pwedeng mulihok para ni Ana. Well, another one. Why is it important? Because we become partakers of His divine nature. Divine nature. Kinaiya, kinabuhi sa Ginoo. We partake it. 2 Peter chapter 1 verse 3, sabi niya, through His divine power, we have been given everything in life. Through His Spirit, we have been given everything that pertains to life and godliness through our knowledge of Him who called us unto His own glory and virtue. Through our knowledge of Him. Our knowledge of Him is a power, it's a divine power, which is able to give us things pertaining to life and godliness. That through this power, through these promises, we become partakers of the divine nature and will escape. What do you escape? Corruption, which is in this world. Can you imagine? Through the Holy Spirit, we will not, what is mean by corruption to you? Corruption means the decaying, the destroying. It's like an outer man is going to decay. It's going to be destroyed. It's going to perish. It's going to be weakened. It's going to be consumed. But the Spirit of God is life. Ano mag-iingon sa Biblia nga, the outer man and the inner man? Ang kinabuhi natin sa kalibutan is decaying, perishing. It's going to be weakened, consumed. That's the principle. But inside you, the Spirit of God which is one with you is going to be renewed day by day. What does it mean to be renewed? What does it mean to be renewed? It's going to be refreshed, quickened. It's going to be established, strengthened inside you, in your spirit. So sad mo, ang imong nabati katulad ng mga pagkagulo-hugo niyo, pero paminawan niyo ng pulong. The inner man inside you, being one with the Spirit, gonna quicken. Likunon ka, buhiyon ka. Why not avail that promise?
I'm quoting 2 Corinthians chapter 4, verses 16, 17, 18. Kausa na sa gingon, si Pablo na ngayon, outer man yun, but where are you inside? Si Peter po ningon, that's the divine nature inside you. Number 3, to have the power to be a witness of Jesus Christ. Tingnan siguro ato ni i-practice. The power inside us. The power to witness is already inside us. Ningon siya sa Acts chapter 1 verse 8. You will receive power when the Holy Ghost comes to you. It comes to you. Kitawat pagani. When the Holy Ghost comes to you, you will receive power and you will be my witnesses. Both in Jerusalem, in Judea, and Samaria, and unto the uttermost part of the earth. Acts chapter 1 verse 8. Again, Romans chapter 1 verse 16. Kanina John 1:16. Unsa man ning Romans chapter 1 verse 16. Kung you have the power, di ka kuyawan, di ba? Di ka mahadlok. Di ka maulaw. Kasi maulaw mo kay mahadlok, maulaw. Ano man Kristiyano maulaw. Sabat. Huwag ka niyo i-surrender ka na sa Ginoo, maulaw ka. Pero hindi nga na Biblia, God has not given you the spirit of fear. Dili ka hadlok, hindi ka ulaw, but He has given you the spirit of what? Power. The spirit of sound mind. The spirit of love. So, lamibya na sa Binisaya kay ang gihatag sa Ginoo dili kahadlok ng espiritu, hindi pagsigugma, ug ang espiritu sa pagpugong sa ukagalingon. Ang sound man gingon niya, pagpugong sa ukagalingon. Daghang biya gibuhat sa Ginoo nga puro kalipay-lipay lang doon, pero wa na'y pagpugong. Problema na. Mo nang ingon, unsa may Romans chapter 1 verses, do not be ashamed of the gospel of Christ. For it is the power of God unto salvation, first to the Jew, then to you, to us, Gentiles. For in it, what is in the gospel? The righteousness of God is revealed. Righteousness of God means righteousness, the life of God is revealed. When you talk about righteousness, pareho na sa kinabuhi sa Ginoo. Matarong. Sa gospel na ang gahom. Ang gahom diya sa gospel mao ang pagkamatarong. Matarong mo ka? Diya sa imong espiritual nga pagkatao, pero sa imong bahin, sa imong pagkatawanon, di ka matarong. Sa imong unod ng tawhanon, kalibutan ng pagkatao, di ka matarong diha. Nga, ganun, kapatuyang ka diha. Kasi may kapatuyang. Ikaw mo, kasi may balok, hindi kapatuyang. 2 Timothy chapter 1, verse 8 to 9. 2 Timothy, niingon po niya siya nga, do not be ashamed of the testimony of our Lord and of me, but be ye partakers of the gospel. Be ye partakers of the afflictions of the gospel, according to the power of God, who has saved us and called us with a holy calling, not because of our works. We are called with a holy calling for the purpose of God and for the grace of God. He saved us and called us with a holy calling, not for what we can do, but according to His own purpose and grace, which was given to us before the world began and has been made manifest when Jesus appeared. When Jesus appeared 2,000 years ago, what did He do? According to 2 Timothy chapter 1, verse 9, when He appeared, He abolished what? Death. And He brought what? He brought life and immortality to light through the gospel. Mo nang sige ko pangisog nga, pangisog na. When you share the gospel, you're talking about life. Not when you talk, where will you be when you die? You're talking about dying, but the gospel says,
abolish dying, death, bringing life and immortality to light through the gospel. Why do people, Christian, when they share the gospel, they talk about when you die? Why? They did not study the gospel. Daghang mga unahuna nga lisdanan. Mo nang nakita na ko, huwag yung nag-zero gospel nga rin. Kaya di na ngay mo, mamatay ka. Kung mamatay ka, buyag. The problem is, when you cannot talk about life. You cannot talk about the Spirit. Ang Spirit na Ginoo, nagkakatag sa kinabuhi, nga anani mo nang galiw ka, nasayaw-sayaw ka, diyan ka, tungod na sa Espiritu nga naani mo. Ayaw ibaliwala ng Espiritu. Tuhi. Ikinabuhi. Kaso, dili eh. Naku. Number 4, to be made unable ministers of the new covenant. Kini. To be made able ministers of the new covenant. Do you have our trust towards God? Lingon ang 2 Corinthians chapter 3, verse 49. We have our trust towards God through Jesus Christ. And he continued, we are not saying that we are sufficient of ourselves to think of anything as coming from ourselves. But our sufficiency, ang atong pagkatakos diya sa Ginoo, comes from God. Comes from the Spirit of God. Our sufficiency comes from God. The God who is sufficient is also able to make us sufficient ministers of the new covenant. Mind this, sabi niya, our sufficiency is God. This God who is all sufficient is also able to make us sufficient ministers of the new covenant. To continue siya, not by the letter. Not by the letter. Dili sa titik. Titik. Sa titik. Letter. Ningon siya, katong mga ibon ministers of the new covenant, dili, titik ang gisaligan. Not of the letter, but of the Spirit. Because the letter kills. Allah. The letter kills. But the Spirit gives life. So how do you make this letter into a spirit? Kasi kung ito kung niya ka sa realm of the letter, well, it's not bad to be in the realm of the letter. But you must progress. Gikan sa titik, himuha nga Spirito. Kanya, di man ka espiritual na tao. Kung saan pakahimo sa titik para mga espiritual. Ikinabuhi. Ang akong pulong espiritu o kinabuhi. Nga naman mo di ikinabuhi. Kay tawanon man ka, unod man ka, kalibutan man ka. Wala problema. Titik. Pag yung titik kasi, the letter kills, sabi sabihin, ang atong spirituality muhunong, mamatay. Mamatay mo, di man siguro maayong maglagay-lagay diyan. Dahon-dahon na po. Pero, makadung man manig atong pagsabot, di ba? Muna atong himuon. Pero, we will not end up with this writing here. Kinanglan makita, ay kinabuhi. Be doers of the word. Not just hearers, or not just readers of the word. Babasa lang. Amen. Kani, niingon si Pablo ngadto sa mga taga-Korinto. Sa mga Korinto, daghang mga alagad, di ba? Niingon si Pablo, are they Hebrews? Wala no. Yes, they are Hebrews. I am also Hebrews. Are they Israelites? Ako po, Israelite man ko. Are they Abraham's seeds? Pareho ta tulo ka ng tulo, pareho ta. Pero ang diagnostic question ni Pablo, are they the servant? Are they the ministers of Christ? So daghang alagad nga
dili ministers of Christ. Di nga naman. Hadlok mo problema. Hadlok mo, gusto mo share ba? Hadlok. Muna, ano? Daghan nga hadlok. Bisag sa church, nga hadlok niya akong doon nga, muhisgot sa maayong balita. Pero ningon si Pablo, basig, nangahadlok na kay kulang sa grasya. Makasabot sa grasya, maali. Pero ini sa Pablo, ako maulay akong pinagmamalaki. As a servant of God, ingon siya, in labor, daghan, more abundant. In strife, above measure. In prison, more open. Sa mga death threat, daghan, kadaghan. So, ang iyang gihisgot, as a minister of Christ, normal na nga ma-persecute ka, maabot ang problema. Nga, di na ba talaga yung problema? Mauna ni Ron. If you have problems, who will solve your problem? Wapa ba mo kalabot nga ang mag-solve sa problem ang Espiritu Ginoo? Ano ito itanong? Na ay problema, aron, magkahuna-huna ka, Lord, unsa may solusyon sa akong problema? Ikaw, Lord, ang imong Espiritu, Lord, paliho ka dire. Nga, huwag man itong masanay, nga, ang Espiritu sa Ginoo, Espiritu sa grasya mo'y muliho. Gusto mong yun, ako. Ako lagi ni. Manay nga hita ko sa kalibot, ako ni. Salig mo. Put no confidence in the flesh. At itong manon, in labor mode and strife, in weariness and toil, sleeplessness is open, in hunger and thirst. In hunger and thirst, in fasting open, in cold and nakedness. Daghan. Pero niingon siya, to be a minister of English siya, beyond all these things, what comes to me every day was my deep concern for the churches. Nakita na ako kay Pastor George nga, naghamang problema sa Pastor George. Kung tutusin. Kaliwa na, pero makita po ni mo nga, ang iyang concern sa mga churches, grabe po, utungas sa bukid. Sige tungas. That's the way the Word of God says. Beyond all these problems, unsay na anak ko is the deep concern for the churches. Kung atong tutuusin nga, naabatay concern karon sa usa-usa. Kung wala, mga ito pakatasuban. Naunaw na to. Nagugma pa ta sa atong usap-usap, may concern ba ta? Hayaan mo na lang yan sila. Di galing mo bisita sa mga may sakit. Wala ko magpaigo, ha? Ano? Wala ko magpaigo, pero the Word of God says, deep concern for the churches. Mauna yung pag-ilang nga, ikaw alaga ni Kristo. Lastly, to be able to live and walk in the Spirit, kani, lami ini. Do you like this number 5? To be able to live and walk in the Spirit and possibly not die. Wala. Gisulti na ba si Bible kung saan not to die? May kung baka kay tao rag yun ko. Yeah, ang tao mo matay. Pero, di makatao-tao ra. Tao ra ba ka? Antod karon tao ra ka? Man is as grass. The goodness of man is as the flowers of the grass. Nya, unsa may ingon? Grass withers, flowers fade away, but you will not fade away because you are born. You are born again with an incorruptible seed who will endure and abide forever. Why not die? Because the seed, the Word of God in you, is not going to die. So, kung ang imong mind nasa Word of God, possibly you will not die. But if not, then you say, okay ka, mamatay na kita, then you will die. If you will die, you will be resurrected. Siguro na kayo, kung those who die, they will be resurrected. But why not aim not to die? Why not die? The Word says, you will not die? Naidaghan sa Romans.
if you live after the flesh, you will die. To be carnally minded is dying. But to be spiritually minded is life and peace. Kalami ano, oy? Unya, huwag pa nagahong? Magamhanan. So, lami, no? Laglong na siguro nila ang ditulo, ang mission ninyo. Be able to walk and live and walk in the Spirit and possibly not die. We shall not all die, according to Paul. We shall not all sleep, but we shall all be changed in a moment, a twinkle of an eye, at the last trump. For this corrupt can put on incorruptibility. This mortal can put on immortality. Don't you desire it now for this corrupt body to put on incorruptibility so that you will not die? Should you not desire that? This mortal can put on immortality. When? That's the question. We are able to live and walk with the Spirit because God commanded us. Live. If you live in the Spirit, walk also in the Spirit. Kaya nga, importante sa atong pagkinabuhi karon nga, tuohi nga dili ka lamang tao-tao yung flesh and blood being. We are not just merely flesh and blood being. Do you know flesh and blood being? According to 1 Corinthians chapter 15, verse 50, this I say, flesh and blood being cannot inherit the kingdom of God. Flesh and blood being cannot inherit the kingdom of God. Then why are so many people, even Christians, are so engrossed with what this flesh want to do? With what this flesh want to do? Nga namang naaralan nila. Ignorante, no? Ignorante yun. Kung saan ang kinabuhi. Galatians 5:25, since we live in the Spirit, let us keep in step with the Spirit. That's the issue. Romans 8 verse 6 to 9. Kuto pa 13. Ato ning balik-balikon para di ba sa gusto mamatay, di ba? Romans 8 verse 6. To be carnally minded is death. But to be spiritually minded is life and peace. Peace. A carnal mind, kung saan na siya, is enmity with God. That mind is not subject to the law of God, nor indeed can be. So then they that are in the flesh cannot praise God. Ningon ang Biblia, but we are not in the flesh. Ningon ang Biblia, but we are not in the place, if so be that the Spirit of God dwells in you. Gidawat ni mong Espiritu, nagpuyo dili. Ningon ang Biblia, we are not merely in the flesh, but in the Spirit, if so be that the Spirit of God dwells in you. Now, if Christ be inside you, again, this is another word, no? Is Christ inside you? If Christ be inside you, then your body is dead because of sin. But your spirit is alive because of righteousness. Because of righteousness. Your spirit is alive. Is life because of righteousness. Do you have the righteousness of God? You have Jesus. The righteousness of God is revealed in Jesus, and Jesus is inside you. So do you have the righteousness of God? You have the life of God inside you. Kung nagipot sabot, asa naman ta? You are not in the flesh if so be that the Spirit of God dwells in you. If Christ be in you, your body is dead because of sin, but your spirit is alive because of righteousness. Ngayon, patayon, if the Spirit that raised Jesus from the dead is inside you, what is the next? How to happen? If the Spirit that raised Jesus from the dead, that Spirit that raised Jesus from the dead, you know, dwells in you. That Spirit that raised Jesus from the dead can also quicken your mortal bodies. Do you believe that? Amen. Quicken
Meaning, make alive this body, this mortal body. And then, why are you sick? Why are we sick? Because we do not know how to quicken the mortal body by the Spirit of God. Kulang ta sa yan kanang prinsipyo unsa man ang Espiritu, unsa may mabuhat sa Espiritu. Niingon ang Biblia, the Spirit that raises Jesus from the dead, which is inside you, can quicken, can make alive this body. Therefore, my brothers, we are debtors not to the flesh, to live after the flesh. Because if you live after the flesh, what? You will die. But if through the Spirit, mortify the deeds of the body. If by the Spirit, you put to death unsay gusto sa unod, you will live. Gusto maayo? Gusto mo hatag kinabuhi? Let the Spirit of God work. The words that I have spoken to you, Jesus said, you are spirit and you are life. So, simple lang siguro ang formula. Be able to live and walk in the Spirit. How? Believe that you are a spirit. Diba, sige na pag-ito doon nga, kini, ang akong pagkatinutaw, espiritu. Kini, kabao rani, balay rani, payag rani, pero ako, Diyos ulod. Kunya, ang tanang panalangin sa Ginoo, gibutang man sa sulod na to, kitawag spiritual na panalangin. So, unsay naa sa atong espiritu, kay spiritual na panalangin man, ato nang ipadagaya ngari sa atong ulo, sa atong kalag. Aron, marinyo itong ulo. Renewing of the mind. Usay wa may pagbago, maugi hapon. So, rami, no? We are not of the flesh, but of the Spirit. Brethren, we are debtors not to the flesh, to live after the flesh. Because if you live after the flesh, you will die. So, parang nahinahon ako, ngano ka ng mga tao na namatay man dayon? Sikat ba ito kayo? Sige, preach. Sige, mga welcome na, popular na kayo, pero namatay lagi. Siguro, pwedeng sa iyang pagka-maayo na nadani siya sa gawang unod, gawang lawas nun, gawang kalibutan nun, wa siya maka-iwas. Uy, kaluoy. Well, anyway, I'm not saying I will not die, but possibly we will not die. If you follow Romans chapter 8, the promises in Romans chapter 8, you will not die. But if you die, actually, karon we are dying. Kaning atong mortal, as I said, the outer man is dying. The outer man is gradually decaying, perishing, weakened, consumed. Well, that's okay. Because you also experience the inner man being renewed day by day. Again, refreshed, strengthened, established inside you, inside us. So, we can come out of carnality. Why? Tapos na ta? Niya pa untang isulti rin. Badawat ninyo. Tagay ko na po 5 minutes. Pati-pati. 4 minutes. Yeah. How to maintain the working of the Spirit? Kanang atong hisgutan. Why is it important? Sama na sa kay-importante kay nagalihok ang Espiritu kanato. Unsaon pag-maintinar, pag-sustain sa presensya, sa pagpamuhat sa Espiritu kanato. Kinanglan imong dawaton nga espiritu hanong tao ka karon, dili ka tawakan nunod doon, dili ka magpadala sa kalibutan. Are there people who are willing to do that? There are. Maybe not you, not us. There are. God is raising a generation who would really yield totally to the Spirit. So, here is the formula. Ang atong pagsunod, pagtalima sa Espiritu, kinahanglan mag-ibayo, increasing until a total yieldedness to the Spirit will happen. Pwede ba? Ayun.
Basilid, spiritual, priestly, spiritual niya. Sa panahon sa kalisdanan, nalaman ka sa press, patay na. Bangon, usab! Bangon! Are you willing to rise? Bangon! Di ba ningon magala ka dapat sa lahat ng paghihirap, pagbabata. Ang pagbabata ay nagbubuga ng pagtatsaga. Ang pagtatsaga ay nagbubuga ng katatagan. Ang katatagan ay nagbubuga ng pag-asa. Grabe, no? Nakuha ka sa putana, hindi ka mo bangon. Dupay-pay ka. Bangon! Yield to the Spirit of God. Number 2, acknowledge that our Adamic nature died with Christ. Nga naman, namatay naman ang lumang pagkatao na ito. Kauban ni Kristo, di plan sa dakron. Nga naman imong buhayon. Gusto nga na multo. Imo mong sigig buhayon. Ang mo ng katawanan sa kalibutan, unod na lawas ng kalibutan ito, mo na sila. Alive na sila sa kalibutan. Kaya ang Adamic nature, buhi man. Pero acknowledge that all nature died. Yang ano mong ikinabuhi mo lagi? Namatay naman unta. Oh, 1 minute. Subdue earthliness, subdue worldliness, and works of the flesh. Keep reaching God's spiritual realm. The problem of believers is that they are not learning Christ, but Adam. Kahit na si kalibutan, kung sa may gatoon, kung sa may gipadako, si Adam. But Adam cannot, the first Adam cannot obey God. The last Adam is the one who is able to obey God. Christ. Guys, we are one with Christ. Sige, we will go to conclusion. Can I to yell, not quench, not grieve, do not resist, do not insult the Spirit. Do you know why are we grieving with the Spirit? You are insulting, rejecting. Then how do you see you are yielded to the Spirit? Kung mo na itong himoon. Adamic nature died. The creation died. The natural carnal and this bad mind is carnal mentally died. They all died. Ang buhi ilang karon katong may identity with Christ. May buhi. Kadang kanan, bisan tuog, sama sa bulaklak lami kayo ng taon, pero patay man. Illustration. Pagdala niyo sa bulaklak, iputol na niyo bulaklak ganito sa shrub, for example, a rose. Lami kayo ng taon, buhi, pero wala na kinabuhi, kay putol naman. Sama ni Ana ang ubang tao. Look good, okay, pero patay di ay obeying the Spirit of God has nothing to do with natural character and becoming better. Yes, it is allowable to exercise, but in the future, wala kayo ibubuga dyan. Kani ako naman yung isa-usao. Subdue worldliness. To subdue means overcome, conquer, defeat, which result to putting an end to sin, finish transgression, bringing everlasting righteousness, sealing up of prophecies and vision, and to adorn the most holy. Karon, sige ba kung balik-balik kani? Pahinumdum ba? Kung unsa na ang atong pagkatao, sige magbalik-balik. Nakamay ng taon para ma-check ba atong kung nagkinabuhi ta spiritually or not. Para magkinabuhi ta spiritually, I look onto this word. Siguro, wa pa nimo abot sa inyong kasing-kasing. Abot na diha, kaya lang wa ka mabalo. Sige na nagihimo, ang tao gahimo kay wa man si kabalo. Unsa na? So according to Paul, the works of the flesh are ano mang daghan man? Adultery, fornication, uncleanness, lasciviousness, idolatry, sorcery, hatred, contention, unsa man J? Jealousy, OW, outbursts of wrath, selfish ambition, dissension, hatred, emulation, murder, drunkenness, and rebellions, all the like, which I tell you beforehand, and even in the times past, I tell you that those who do these things shall not inherit the kingdom of God. Nandawa ra gud kung ako kini
project para may baluta kung asa ta. In the last days, according to Timothy, people shall be lovers of themselves. LT. Lovers of money. B. Boastful. B. Proud. Abusive. DP. Disobedient to parents. UG. Ungrateful. Unholy. Without love. Unforgiving. Slanderous. Without self-control. Brutal. Not lovers of good. Treacherous. Rash conceited. Lovers of pleasure. Rather than lovers of God. Kapano mo ba na? Having the forms of godliness. Purmara. Pat walang gahom. Simba-simba rata din niya. Pagdating sa problema, may gahom. Nga naman. Mga tawahanon yan. Buluhato na sa tawahanon. London, Kaliputanon. Kunya, niya mata sa generation nga, BFP, o internet, pero wata kabantay nga. Nakuha na data. Nakuha na. Magbantay. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience. So lamig kayo na. Ato ng pagtaon, batiun kita sa atong sulod. Nga lami magkinabuhi sa Espiritu. Kaya naa ang kinabuhi. Naa ang puso. Ay, naku. Sa sunod na lang. Ay, wala. Oh, then alam mo tayo in Christ. Are you in Christ? Are we in Christ? So, wala. Thank you. Mag-amputa. Mag-amputa, Lord. Salamat, Lord, nga ang imong pulong na dumog na mo. Lord, we pray nga imo kaming tabangan. You have promised that we love you, we obey your commands. You will give us the Spirit of God who will help us and who will abide in us forever. Lord, tuduy mi nga di kami makalimot nga ang solusyon sa among mga problema nga ang nagyud kanamo. Ang Espiritu. Ang Espiritu sa Ginoo, Espiritu ni kini sa kaalam, Espiritu ni sa pagsabot, Espiritu kini sa pagtambag, makagagahom kani nga Espiritu. Ang Espiritu sa Ginoo ayon kay Isaya, Espiritu ni kani nga may kahadlok sa Ginoo, o Espiritu kani aron makahibalo ka sa mga butang sa Ginoo. Lord, kamaayo di ay sa imong pulong. Tuloy imi ugad nga